ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെജായ് ബൈ ഒ ഹെൻറി ആണ്. ഇതൊരു അമേരിക്കൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ്. ആളുടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറണി ഉണ്ടാവും, ഹ്യൂമർ ഉണ്ടാവും, സർപ്രൈസ് എൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഒ ഹെൻറിയുടെ ഏർലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ്. ആളുടെ മാരേജിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രോളിഫിക് റൈറ്ററായി മാറിയത്. ആളുടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ക്യാബേജസ് ആൻഡ് കിങ്സ്, അതൊരു ബ്രില്യൻ കരിയറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ലേറ്റർ ഇയേഴ്സിൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ആവാൻ തുടങ്ങി, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്, ആൽക്കഹോളിസം, അൺഹാപ്പി സെക്കൻഡ് മാരേജ്, ആകെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെജായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർട്ട് വാമിങ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു ഭയങ്കര ഫീൽ ഗുഡ് നോവൽ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫേമസ് ക്രിസ്മസ് സ്റ്റോറി. അതായത് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് പ്രസൻസ് കൊടുക്കണം, ഹാപ്പിനെസ് കൊടുക്കണം, ലവ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റോറി ഒരു ഹാപ്പി കപ്പിളുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. അവർക്ക് പൈസയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് സ്നേഹമാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. $1.87, that was all, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. 3 times Della counted it, $1.87, and the next day would be Christmas. Della എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറാണ്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ആ കൂടെ $1.87 കയ്യിലുള്ളൂ, ആൻഡ് പിറ്റേ ദിവസം ക്രിസ്മസും ആണ്. There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. So Della did it. വിഷമിക്കാന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles and smiles, with sniffles predominating. അതായത് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടകാലവും നല്ല കാലവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി. While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beg a description, but it certainly had that word on the lookout for the mendicancy squad. In the vestibule below was a letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. Also appending the renter was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. അവരുടെ ഫ്ലാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്, അതൊരു കപ്പിളുടെ ഫ്ലാറ്റാണ്. The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week. Now when the income was shrunk to $20, the letters of Dillingham looked blurred, as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim. ജെയിംസിനെ എല്ലാവരും ജിം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഹഗ്ഡ് ബൈ മിസ്സസ് ജെയിംസ് ഡില്ലിംഗം, ഭാര്യ, ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു യു ആസ് ഡെല. അപ്പോൾ ജിമ്മിൻ്റെയും ഡെല്ലയുടെയും സ്റ്റോറിയാണ്. വിച്ച് ഇസ് ഓൾ വെരി ഗുഡ്. ഡെല്ല ഫിനിഷ്ഡ് ഹർ ക്രൈ ആൻഡ് അറ്റൻഡഡ് ടു ഹർ ചീക്സ് വിത്ത് ദ പൗഡർ റാഗ്. ഷീ സ്റ്റുഡ് ബൈ ദ വിൻഡോ ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഡള്ളി അറ്റ് എ ഗ്രേ കാറ്റ് വാക്കിംഗ് എ ഗ്രേ ഫെൻസ് ഇൻ എ ഗ്രേ ബാക്ക് യാർഡ്. ടുമോറോ വുഡ് ബി ക്രിസ്മസ് ഡേ. അവളുടെ വിഷമം എന്താ വെച്ചാൽ അവളുടെ കയ്യിൽ 10 പൈസയില്ല, നാളെ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്മസും ആണ്. ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് ഓൺലി $1.87 വിത്ത് വിച്ച് ടു ബൈ ജിം എ പ്രസൻറ്റ്. ജിമ്മിനൊരു പ്രസൻറ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയും കൂടി ഇല്ല. ഷീ ഹാഡ് ബീൻ സേവിങ് എവറി പെന്നി ഷീ കുഡ് ഫോർ മന്ത്സ് വിത്ത് ദിസ് റിസൾട്ട്. ഒരുപാട് മാസമായി സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ. $20 a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. They always are. Only $1.87 to buy a present for Jim. Her Jim. അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഇത്ര കുറവ് പൈസ കൊണ്ട് എന്ത് വാങ്ങിക്കാനാണെന്ന് ആലോചിക്കണേ. Many a happy hour she had spent planning for something nice for him, something fine and rare and sterling, something just a bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. അതായത് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡിന് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം. There was a pier glass between the windows of the room. Perhaps you have seen a pier glass in an $8 bat. A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. അവളിങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിന് മുമ്പിൽ അവളെ തന്നെ നോക്കുക. Her eyes were shining brilliantly.
But her face had lost its color within 20 seconds. അവളുടെ മുഖം ഭയങ്കര പെയിലായിട്ടിരിക്കണം, കാരണം അവൾ വിഷമത്തിലാണ്. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. അവൾ പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ച് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി. Now there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch. അവർക്ക് ഈ കപ്പിളിന് അവരുടേതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ജിമ്മിൻ്റെ ഗോൾഡ് വാച്ച്, that had been his father's and his grandfather's. അയാളുടെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് തന്ന വാച്ച്, ഗോൾഡ് വാച്ച്. The other was Della's hair. മറ്റേ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെല്ലയുടെ മുടി. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out of the window someday to dry just to depreciate her majesty's jewels and gifts. അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ lustrous hair ആയിരുന്നു ഡെല്ലയ്ക്ക്. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his head from envy. So now Della's beautiful hair fell about her. ഡെല്ലയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ഹെയർ, റിപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഷൈനിങ് ലൈക്ക് എ കാസ്കേഡ് ഓഫ് ബ്രൗൺ വാട്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകണ പോലെയാണ് തോന്നിയത്. ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് ബിലോ ഹർ നീ, മുട്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് made itself almost a garment for her. And then she did it up again nervously and quickly. വീണ്ടും മുടിയൊക്കെ ശരിയാക്കി അവൾ. Once she faltered for a minute and stood still with a tear or two splashed on the worn red carpet. അവൾക്ക് കരച്ചിൽ, സങ്കടം എല്ലാം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. On went her old brown jacket, on went her old brown hat. With a whirl of skirts and with a brilliant sparkle still in her eyes, she cluttered out of the door and down the stairs to the street, where she stopped. The sign read, Miss Sophrony, hair good of all kinds. 1-8 up Della ran and collected herself panting. Madam, large, too white, chilly, hardly looked the Sophrony. Will you buy my hair? Asked Della. ഡെല്ലയ്ക്ക് ഒരു കട കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയതാണ്, എൻ്റെ ഹെയർ വാങ്ങിക്കോ. I buy hair, said Madam. Take your hat off and let's have a sight at the looks of it. അപ്പോൾ മാഡം പറയും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുടി ഒന്ന് ഹാറ്റ് മാറ്റിയ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. Down rippled the brown cascade. ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. $20, said Madam, lifting the mask with a practiced hand. മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, $20 ഓക്കെയാണ്. Give it to me quick, said Della. Oh, and the next 2 hours tripped by on rosy swings. Forget the hashed metaphor. She was ransacking the stores for Jim's present. അവൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ പ്രസന്റ് തപ്പ. She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. ജിമ്മിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സാധനം. There was no other like it in any of the stores, and she had turned all of them inside out. എല്ലാ ഷോപ്പും തപ്പി. It was a platinum fob chain, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation, as all good things should do. Beautiful ആയിരുന്നു ആ present. It was even worthy of the watch. ആ വാച്ചിനുള്ളതാണ്. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അത് ജിമ്മിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. It was like him, quietness and value. The description applied to both. ആ present ജിമ്മിനെ പോലെയായിരുന്നു, ക്വയറ്റ് ആയിരുന്നു, വാല്യുബിൾ ആയിരുന്നു. $21 they took from her for it, and she hurried home with 78 cents. അതിന് $21 ആയി. With the chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. ആളുടെ വാച്ചിലുള്ള ചെയിൻ ആണ് വാങ്ങിച്ചത്. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. ആ ഗോൾഡ് വാച്ചിന് പറ്റിയൊരു ചെയിനാണ് വാങ്ങിച്ചത്. When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അവളുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞത്. അവൾ ആലോചിച്ചു, ദൈവമേ എനിക്ക് മുടിയില്ലല്ലോ എന്ന്. Which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. Within 40 minutes, her head was covered with tiny close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. അവൾ കുറച്ച് നെർവസായി അവളുടെ മുടിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കേൾ ചെയ്തു. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he'll say I look like a Coney Island chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത്, ദൈവമേ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ കണ്ട എന്നെ കൊല്ലും മുടിയില്ലാണ്ട്. At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. Jim was never late. Jim ഒരിക്കലും ലേറ്റ് ആവാറില്ല. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. Then she heard his step on the stair away down on the first flight and she turned white for just a moment. അവൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ മുടി കണ്ടിട്ട് എന്ത് പറയുന്ന ആലോചിച്ചിട്ട്. She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things.
And now she whispered, please God, make him think I'm still pretty. എങ്ങാനും ഞാൻ പ്രിട്ടി അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ എന്നാണ് അവൾ ആലോചിക്കണേ. The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin and very serious. ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളി നിന്നിരുന്നത്. Poor fellow. He was only 22 and to be burdened with a family. അപ്പോൾ അവൾക്ക് വിഷമം തോന്നി, എന്തോരം കഷ്ടം, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസാ. He needed a new overcoat and he was without gloves. ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇല്ല, അത്രയും കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പോലും. Jim stepped inside the door as immobile as a setter at the scent of quail. His eyes were fixed upon Della and there was an expression in them that she could not read and it terrified her. പെട്ടെന്ന് ഡെല്ലനെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വീണ മാതിരിയായി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ. It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she had been prepared for. അവൾ വിചാരിച്ച ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത്. He simply stared at her fixedly with that particular peculiar expression on his face. ഒരു peculiar expression ആയിട്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു. Della wriggled off the table and went for him. Jim, darling, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. It'll grow out again. You won't mind, will you? I just had to do it. അപ്പോൾ ഭാര്യ പറയാ ഭർത്താവിനോട്, വിഷമിക്കരുത്, എൻ്റെ മുടി പോയി, സാരമില്ല, എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരാണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ നിൽക്കും? My hair grows awfully fast. എൻ്റെ മുടി പെട്ടെന്ന് വളർന്നോളും. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I've got for you. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഗംഭീരമാണ്. You've cut off your hair? Asked Jim laboriously, as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor. Cut it off and sold it, said Della. ഞാൻ കട്ട് മാത്രമല്ല ചെയ്ത്, അത് സെല്ലും ചെയ്തു. Don't you like me just as well anyhow? I am me without my hair, ain't I? എന്നാലും ഞാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ എന്നാണ് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Jim looked about the room curiously. ഇങ്ങനെ ജിം ഇങ്ങനെ റൂം മുഴുവൻ നോക്കുക. You say your hair is gone? He said with an air almost of idiocy. അതായത് എൻ്റെ ദൈവമേ മുടി പോയോ എന്നുള്ള അവസ്ഥ. You needn't look for it, said Della. It's sold, I tell you, sold and gone. അത് വിറ്റു, പോയി. It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered. She went on with a sudden serious sweetness. But nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on, Jim? അതായത് എൻ്റെ ഹെയർ പോയി, സാരമില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ. Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. Jim അപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസിൽ വെട്ടമാരി നിൽക്കുക. He enfolded his Della. For 10 seconds, let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. $8 a week or $1 million a year. What is the difference? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Jim ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്ത് ത്രോ ചെയ്തു. Don't make any mistake, Del, he said, about me. I don't think there's anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that would make me like my girl any less. അപ്പോൾ അവസാനം അയാൾ പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നീ എന്ത് ചെയ്താലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. But if you'll unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. എൻ്റെ ആ പാഴ്സൽ തുറന്നു നോക്കിയാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേന്നുള്ളത്. White fingers and nimble tore at the string and paper, and then an ecstatic scream of joy. And then, alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the Lord of the Flat. അവൾ തുറന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് സങ്കടമാണോ സന്തോഷമാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. For there lay the combs, the set of combs, side and black, ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് കോംബ് that Della had worshipped for long in a Broadway window. അവളത് എന്നും ആ ബ്രോഡ്വേ വിൻഡോയിൽ കണ്ടിരുന്നു. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. They were expensive combs, she knew. ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. And her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. അത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അതിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചായിരുന്നു. And now they were hers. But the tresses that should have adorned the coveted adornments were gone. ഇനിയിപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് സ്വന്തമാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് അവൾ വിചാരിച്ചത്, ദൈവമേ അതിനുള്ള മുടി എനിക്കില്ലല്ലോ. But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, my hair grows so fast, Jim. അവൾക്ക് സങ്കടവും സന്തോഷവും എല്ലാം കൂടെ. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനോട്, എൻ്റെ മുടി പെട്ടെന്ന് വളരും, പേടിക്കണ്ട. And then Della leaped up like a little singed cat and cried, oh, oh. Jim had not yet seen his beautiful present. Jim അപ്പോഴും
അവന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസന്റ് കണ്ടിട്ടില്ല. She held it out to him eagerly upon her open palm. The dull, precious metal seemed to flash with the reflection of her bright and ardent spirit. Isn't it a dandy, Jim? I hunted all over town to find it. ഞാൻ ടൗൺ മുഴുവൻ പോയി. You will have to look at the time 100 times a day now. അതായത് ഇത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെയിനാണ്. വാച്ച് നോക്കാൻ നന്നായിരിക്കും. Give me a watch. I want to see how it looks on it. ആ വാച്ച് തന്നാൽ ആ വാച്ച് മേലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചെയിൻ വെക്കാം. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. അതായത് വാച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ജിം കൗച്ചിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. Del, said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They are too nice to use just at present. I sold the watch to get the money to buy your combs. And now suppose you put the chops on. അതായത് ഭയങ്കര ശാന്തതയോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് നീ എനിക്ക് തന്നതും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതും നമുക്കിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ സാരമില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ വാച്ച് കൊടുത്തു. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat, who most unwisely sacrificed for each other the great treasures of their house. But in a last word to the wise of these days, let it be said that of all who have gifts, these two were the wisest. അതായത് കൺക്ലൂഷനാണ് പറയുന്നത് ഹെൻറി പറയുന്നത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മജായി എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേരിട്ടേക്കുന്നതെന്നാണ്. കാരണം അത് 3 വൈസ് മെൻ, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കാണാൻ വന്ന 3 വൈസ് മെൻ, അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസൻസ്, തോട്ട്ഫുൾ പ്രസൻസ് ക്രിസ്മസിൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ 2 പേരും വളരെ ഫൂളിഷായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ അവരും ഭയങ്കര വൈസും തോട്ട്ഫുള്ളും ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ഹെൻറി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ, ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മജായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർട്ട് വാർമിങ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. അതിൽ ലവ് ഉണ്ട്, സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ട്, ഐറണി ഉണ്ട്. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രിസ്മസ് സ്റ്റോറിയാണ്, ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സ്റ്റോറിയാണ്. അതായത് ഹാപ്പി കപ്പിളുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. അവർക്ക് പൈസ ഇല്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും സ്നേഹം കൊണ്ടും ജീവിക്കാം എന്ന് ഹെൻറി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. താങ്ക് യു.